And welcome back. Karibu tena. Now, Purity, ukaendelea na nini? Ukaendelea na umeendelea ukaenda Bible study. Yes. Yes, continue from there. Yeah, when I was introduced to the Bible study, there is a verse in Proverbs. I can't remember, 29:30, that talks about if you gaze on wine for so long, and if what, and it gives you some hallucinations. Mm-hmm. The verse really talked about me. It really talked about me, the way that I was conducting myself when I was drinking. The way it says, hata inasema unauliza kesho itafika lini ndio ukunywe tena. Which of course that is what happens to most of the drunkards. Inagojea kesho tu ukunywe. That is what we call kwa Kikuyu tunasema ni lock, unaenda kutoa lock. So it is even stated in the Bible. So nilisomewa hiyo verse nikakutuka. Hai, kwani what is happening with me? One thing I realized, like when you are a drunkard and you are taken in a rehab, you have a period after a few weeks, maybe 2 weeks or 3, you get ile inaitagwa aje, unakuwa unasikia vibaya because you have not been taken. Hallucination. No, inaitwa okay, you out of you are getting out of this drinking. So it is like a kidemon in your body. Hiyo kidemon kikiwa ndani yako kutoa inakuwa shida. It is a battle. It's actually normally a battle. It's inakataa. It keeps you pushing back and pushing back until when it is out. Na nafikiri ndio watu huwa wanapelekwa rehab because the first month it is totally trying to work on your body. Ukisha work on your body, then the next thing is you start realizing who you are and whatever. So anyway, what happened now after I have come now huku kwa mother, I never had those things, hiyo tug of war or fighting with this demon getting out and whatever. Sikuwa na hiyo, but there was another life that was put in me that really made me start realizing who I am. And I think that is the big thing that this group, my support group, which is Mother, Daraja, and CSMI, they did put that thing in me that really now I didn't have any battle. Realizing who I am in Christ, realizing the truth of who I am. So sasa, things started happening. As I started keeping on learning more and getting into this truth, this learning the Bible study, things started, opening up, and I started realizing kweli what is happening. And let me tell you what happened. My son started coming now. Bado niko huku kwa mother. My son started now coming. Anakuja, ule mtu hatugeongea naye, anakuja anakula, tunaongea hivyo. And that time ya kuongea na bado anaenda anaongea mpaka na mother, akaanza sasa kuingia mpaka na sisi. Mambo ikaanza kukua mzuri, anaongea, anaambia mother what is going on in his life. Hivyo, all of a sudden, an opening came. And this son of mine got a job in town kwa cyber. Now, mimi amesoma kidogo. Amesoma alikuwa university, alikuwa anafanya journalism. Akaasha akiwa third year. Okay. So sasa he was good, he's clever, he's good, especially with hii mambo ya gadgets and whatever. So sasa ameenda pale, ameanza kufanya hapo kidogo. Ameanza sasa, unaanza sasa kuona mtu, lakini nothing has changed. Ni mchafu vile, huwezi jua kule anakaa, all those things. But in the process, let me tell you, okay, me I saw God.
Na ni vizuri kujua Mungu sababu when he is really trying to take you and change you, he changes you with all yourself, with everything of yours. Hii kijana sasa, si unaona mimi nimeasha na ninakumbuka, I didn't tell you, tukiwa rehab alikuja kunitembelea na alikuja akasema, unajua mama, ukiasha pombe mimi nitaasha. Ndivyo aliniambia. Sasa nikamwambia, si niliasha, si hata wewe uashe. So anyway, that was it. So kijana si amepata kazi pale. Si ameanza kwenda huko. Ameenda, siku tumeenda. Sasa we are talking about 7 months. Sasa nimeshapata kanyumba, nimetoka kwa mother, nimeenda kanyumba ingine kwangu sasa. Okay? Usisahau all these 7 months hii mother na daraja na CSMI wamenishika hivi. I don't have a job. I sina bele, sina nini, na wamenishikilia hivi. Yani kubebwa. Na hakuna mtu ako na regrets, na wanakuona hivi yani I don't know what I can say. Hiyo ndio unasikia the blessedness. So sasa niko kwa hii kanyumba. Bado na before uendelee, what about your family? My family. Brothers. Kwanza hata hawataki kunisikia. They don't even want to see me. Bado. Wanaona tu si ni yule tu, huyu atarudi. In fact, they even said, huyu tutamuona tu amerudi. Hata hawataki kujua. Hawataki hata kuniona. So anyway, I have another family. This Daraja and CSMI family that really is there for me. Then ndio huyo kijana. Sasa niko sawa. Niko na kwangu, si wale wasichana wako shule. Na sasa hii kijana sasa ndio huyo amepata kazi mahali. Na sasa ninajua slowly. Na mother akaniambia, huyu tutatransform tu, usijali. Pole. Let me tell you. Siku moja akiwa kazini, alienda akagongwa na pikipiki. From nowhere ya pikipiki tu imetokea, alikuwa na cross, ikakuja ikamgonga, akavujika hii tibla. So, let me tell you, that is the start of his healing journey. Mother alikuwa ameniambia, this guy tutaweza peleka lini? Rehab. But we don't have money. But she was so sure that this boy will transform. And she kept telling me, because even for me, alikuwa tu, she kept, purity, you know you'll change, mpaka hata watu watashindwa ni wewe. She kept telling me, walk. But I tell you, if you have a support group out there, na wewe ni mtu umesaidiwa, accept to submit, my friend. And it will be well. So sasa, kijana si umesikia, tukapeleka hospitali. Ule mtu alikuwa amemwajili, siku wako wakati huo. Nikiwa huko nyumbani nikaambiwa, na sasa nilikuwa nimelala, so I'm coming now the following day, na aligogwa jana usiku. So ikawa anahitaji mpaka hizo shuma, it is about 60 something thousand. Ako PGH. Me, I don't know what happened. Shuma zililipwa. Kijana aliwekwa, alipona, but let me tell you, ile kanyumba nilikuwa, I don't know, hatungetoshea to take care of him and whatever. Na mother used to tell me, don't worry, even this one will pass. Kijana alitoka hiyo hospitali, bills paid, na ule alikuwa amemwajia akamchukua kwenda kukaa na yeye. Na hakuwa amekaa for long, they had stayed for less than 2 months. Wow. Ameshukua mtu ambaye sasa ni kiwete. Haya, within this time, ujue, this time wakati huyu kijana ako hospitali, naitwa Dennis, I had issues.
And this is one thing I will tell you, especially for those who are going through hii mambo ya alcoholism. We always say that we are going back to drinking because of the issues surrounding us. Mambo mingi, mistaki kufikiria hivi. That is where we run from there. And this happened. Unasikia kijana kwa hospitali? Niko na kesi kotini Nairobi, Milimani. Niko. Yani, one day that lady mother told, she told me keti chini. Tukaanza kukaa chini kuandika the things that I have. Mashida ile niko nayo. Ikajaa kwa board hivi. Unajua hata yeye aliniuliza, I don't know. Yani baadaye ndio tulikuwa tunaongea, yeye hakuamini. Akaniambia, unajua hata hii yote it will come to pass. Sasa mimi nikaenda. Now I was feeling niko na energy because of the people surrounding me. You, yeah. And I'm telling you, love. Na hiyo tu kwanza ndio the good commandment, the only commandment actually Christ left for us. Love one another as I loved you. And those people laid down their life for me. Yes. They did. And I'm telling you, hiyo nikapita hiyo yote, mambo ya kesi nikapita, hiyo mashida yote ilikuja ikaisha. Vile tu niliambiwa. Kaambiwa, unaona hata hii itakuja kupita. Kijana ndio huyo. Ameenda amekaa huko. Ameheal. Wakati alikuwa sasa atoke kule, ndio akuje sasa. Hawa daraja wakawa wameshamtengenezea mahali ya kukaa. Mimi sikuwa najua. Wakati niliwaambia Dennis is coming, so wakaniambia, yeah, we have a place for him. Sasa that is what I'm telling you, what is ring down of life for someone. That is it. Sasa alikuja, yeye amebakisha tu kidogo ile, akakuja na wakampatia space ya kufanya vile anataka kufanya ile mambo yake ya makompyuta na nini. They took care of him. Now can I tell you today, Dennis is somewhere, he is now working and he is now doing something to do with something to do with public design or something. Ukimwona saa hii, I am giving you a testimony of my healing. Imeheal mpaka nini? Mtoto. But do you know what has healed us? What has healed even my own family, my children, myself, is love. Love from people. From people. People you did not know. Now, because the most important thing is that supportive group. Yes. And the reason why, and I love the way you have really emphasized on that and insisted on that, about loving these people. Because out there, purity, walevi ni wengi, especially walevi wa pombe. There are very many. Yes. And it is out of love. Because now this we must tell people. Yes. It is out of love that these people are going to change. Right. It is not by condemning them. Can I tell you something? Maybe because we share Yes. something in common. Hiyo ulevi. Yes. Kama kuna kitu kina chapa mlevi, ni condemnation. Amen. Ukikondem mlevi. And you know something is happening kwa wazazi wengi, and I pity them. Wako na too much love enye inakaa ni uhinga. The love ina change, inakuja inakuwa ni kama kuchunguza huyu mtu. Let me tell you something, mami, baba, brother, sister, hakuna kitu mulevi anachukia kama kuchunguzwa. Tunafuata maisha yake. You know, when your brother told you umekunywa, you felt like slapping him. I know you felt like slapping him. It's true. Umemwambia haujakunywa, you want to defend haujakunywa. The reason is he don't understand the reason why ulikunywa. He don't know kwa nini hiyo kitu umeirudia. But wewe unajua ni kushindwa, ulishindwa, ukajikuta tu umerudia. And
unapata mtu, I believe kuna watu wengi sana wanakukuta wanakuambia mtoto wangu. Nowadays this is what we are doing. Naambia mzazi, ni hivyo umemfikisha up, give me the story yako. Huyu mtoto nimejaribu kumfuata, nimejaribu kumchukua, nimejaribu sijui kumpeleka wapi, nimejaribu sijui kumfanya nini, and by doing so you find kumbe shida ni shida ni mtoto. Shida ni mzazi. Ni kweli, let me tell you. In every situation, in everything, kama ni amefanya nini ama kama amefanya nini, there is nothing that can overcome love. Yes. And a genuine love. And loving is not giving. Sasa si ati nimekupenda sana ati nishukue kitu nikupatia ati no. I will need to understand what is your problem. And when I understand your problem, I approach you with love. I solve the problem of you by love. But ukiwa kama uko na mtoto, we kazi yako ni kumpigia kelele tu kimwambiaga wewe ile tu unajua ni kukunywa. You are not solving a problem. And let me tell you, wale wanakunywa si ati wako ati ni malaya, si ati ni wezi, si ati wako na nini. If they are drinking, there is an underlying problem. There must be an underlying thing. And some of these things we may not be able to solve them. Sometimes God will solve them his own way. Yes. Because if by one time somebody, when mother was telling me ati Dennis atabadilika, nilikuwa naona tu huyu ni kusema tu anasema. And I'm telling you, ile nini rehab alikuwa ananiambia tutapeleka Dennis, in all the way ilifanyika sababu ule mzee alimchukua kwenda kukaa na yeye. Yes. Alikuwa anakaa huko Mzee wa Nyama, hakuna mahali angeenda. Yaani Mungu alitekeleza by force. Yes. Na alikaa huko 2 months and plus huko ndani. So you see, some of these things it is not us to solve them. Yes. But please, and especially if you believe in our God of heaven, the God of Abraham, Isaac and Jacob, do not worry. In one way or the other, the problem will be solved. But please, walk in love. Just walk in love. Hata wale wengine mnaona huko wamekunywa, hata wale wanaanguka huko, their lives can change. And let me tell you, like now, me and mother and someone else who is also a counselor called Juma, we are doing this advocacy ya kwenda kuongelesha watu na kuambia about addictions. And we are also doing even mental health, because addiction brings some people into a position where they feel the best thing they can do is to die. Yes. It has reached me there not once. In fact, I remember my son one time akiniambia somebody had died. Na alikuwa naona huyu mtu ni mtu wa maana sana. Akaniuliza, sasa huyu alikufa kwa nini? Si afadhali mimi. Imagine. Ati sababu yeye ni mtu mkubwa, ako na mambo kubwa, ako na mali mingi, that is not the person to die. Mimi abaye sina nini, I'm the one to die. Of course, as a mother, how do you feel about it? And there is nothing you can do because that person have already classified as a useless person. Ameshajiweka hapo. And plus the other thing, addiction is a disease. Yeah. Unaona mlevi anashindwa kukunywa sababu it is a disease. And the minute we take that as a disease, we will be able to help many. Yes. But when we take ati huyu tu ni kutaka ama nini, it doesn't work like that. And you know, if we join hands, yes, because that is what we are also preaching, either here on Mizpah and outside there. Yes. We are preaching, and this goes to the policemen. Yes. Because they arrest sick people. Yes. And after arresting the sick people, they even don't punish them. They punish their either their siblings, their parents. Kwa sababu akishikwa yeye hana pesa, itatolewa na mtu mwingine. So sometimes I posted this question to
wakati wa mazishi ya hodi hodi. Yes. Kama you remember the incident ya wale watu walikufa wengi. I posted this question mbele ya governor. By then was Lee Kinyanjui. But even Susan Kieka was the senator, was present in that burial. And I posted this question. Why, if you cannot arrest, utoke hapa uende kwa ward, uende arrest wagonjwa. Why do you arrest these sick people? Yes. Because they are sick. Yeah. Then it's not bad. Arrest them. But how are you helping these people? Is it by fining them? Because ukimfine hata si ametoa at the end of the day. So, and I was advising, if policemen can arrest walevi vile wanataka kuarrest, but wakiwaweka pale, we change the cells, police cells, zikuwe counseling rooms. Right. That's a good idea. Now that you have said that, Yes. the other thing is, okay, you know, many people are not able to take people for rehab. Rehab, yes. It's quite expensive. But I am sure it will be a good idea, maybe in future. I don't know who can do that, but it is important also to think about these small people for even a rehab. But when you go to a rehab, like I have been there is something called a halfway house. Yes. Which is now that support group. Kama sasa mimi si kupata hii support group, I wouldn't be the way I am today, for real. True. Yeah. I think it is something that people need to think about. Fine, umeenda rehab, but we need to have this halfway house, because the minute you go out there, umenitoa mahali nilikuwa, umetoka rehab, umenirudisha kwa ile group nilikuwa. Kama sigeenda na Rumoro, maybe I would not have met these people. Wanipatie hata pesa wanipatie hiyo, and there is something we call PPTs, people, places and things. So sasa we need that is something I would advocacy for. Like we have a rehab, and then we have a halfway house, where after that people can be taken care of there slowly with all the love, and then they will be directed. Huyu ni mzuri, anaweza enda fanya hii, lakini umrudishe kule hana chochote. Alikunywa sababu alikuwa anakaa anagojea mpaka lori ikuje aende mchanga ama aende mawe ama aende nini pale, amekosa. Rafiki yake amekuja, the only thing I can afford, anaweza afford amnunulie ndio aweze kwenda lale. So it is also good to have a good plan. Huyu mtu ametoka rehab, huyu mtu tumemsaidia pengine pahali ametoka, ama tumemlete hapa, where do we take him next? Yes. Usipofanya hivyo bado atarudi tu my friend, atarudi. Sure. And finding these things, we can be helped by parents wale wenye wako home. I was advising, because time yetu imefika mwisho, I was advising another man, namwambia unaajiri watu, unaniambia ya kwamba you have money, you can take your son to rehabilitation. Nikwambia you don't need all that. Yes. Wewe mwacha amke asubuhi, namwambia fieka pale, give him the 200. Wacha hasa pesa yenye anakunywa itoke kwako. Start by that. Make friends na huyo mtoto, badala ya kushinda ukisema ukulalamika. Wewe wacha amke, wacha avoid asibeg. Muondole hiyo, mpe dignity. Asibeg. Wacha afieke huku home, ajue mzee atanipe 500 ama 300. Ukimpe, wacha akuje asubuhi, ataamuka. Leo tunafanya wapi? Wacha afanye. Umetoa picha yake ya kubegu huko nje. Yes. Now at least makali imepungua. Yes. So mkiwa pale utaenda hivyo, na if you wanted to advise your son, now you are friends, you can now start doing it without condemning them. Now tusalimia watu wa Daraja, because tumebakisha seconds. Okay. I really do appreciate. There are a couple of people I would really want to give thanks. Those who have worked with me. Of course, my family is part of it. They made it for me to go to rehab. Yes. And I can really thank Mother. Mother has been an inspiration for me. She has walked me through. She has made me walk in the right direction. Yeah. And even for my family. Mother, I thank you so much. You're such a blessing. I thank Regina and Daraja as well. They have been, wow. And also CSMI ministry. Those who have worked with me, they have taught me how to love and all the things that are happening in my life.
That is where I've yielded from. And I thank you so very much because of the whole change of my entire family. You are such a blessing. Wow. So Purity, asante sana for you have found time to come and share with us your story. It's more of private life, but you didn't care. Yes. You've just shared the story with us. We say thank you. We actually don't take it for granted. Mtazamaji, and I will not forget to say thank you to my sister Regina from Daraja. Regina is the one referring you guys here, and Regina, continue referring those people because they are inspiration. They are people who are making other people's change life. So kufikia hapo mtazamaji, hatutaongeza la ziada, tutafika mwisho. Tuseme ya kwamba asante sana because of watching. If you have a story, continue writing to us and you can come here and share the story with us. So thank you very much, and remember to watch the repeat of this program. Utazame marudio ya kipindi hiki siku ya kesho, that is on Thursday mida ya saa 3 usiku. Make sure you watch. So thank you. We'll be back in a few. Bye bye. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Mizpah House of Prayer. A home for all people and denominations. A house of prayer, fasting, intercession, worship, and the prophetic word. Present pastoral care through daily fellowship services and private appointment is available. We have prayer cells